Monire, matandala uli, maswela bwanji, muli uli, tusundire uli, tuswelere uli, mwadokera tani, moseliwa, sani bonani, molichiani, dumelani, kora, maskati. Greetings, bonsoir, bon dia, salamu alaikum. Tabweranso lero ndi boma lathu number 7 limene amalawi ambiri mukuliyembekezera, amalawi ambiri tikulilikirira, dziko lonse likuyembekeza kuti zatsopano zachitatu mboma number 7 zidzakhala zotani. Timatero nthawi zonse pa sabata mukachoka m'machalichi ena mukachoka muzochitika zina pamene mwakhala muyenera kumvera uthenga wa boma number 7. Mutu wathu wa lero mmene timadzakupatsirani ndondomeko zathu, tabwera ndi mawu oti kudzakhazikitsa gawo lachitatu, mfundo zake mdziko muno komanso mfundo zake maiko akunja. Ndiye mutu wa nkhani wale, mfundo za boma lathuli mdziko mwathu muno zidzakhala zotani, nanga maiko akunja tidzachita bwanji. Ndiye pamene tikuti tikuonjezera kukugayirani masomphenya athu, pamene tikuonjezera kukupatsani kukupangani kuti muone zimene tikuona ifezo, tiyenera kumakuonetsani kuti kodi boma likubwera lidzakhala bwanji. Amalawi ambiri ali odzidzimuka kwambiri kuti kodi akamati chitaganya boma limene afuna kubwera number 7 la chitaganya liuli limatanthauzaje. Mwina kumva kuti chitaganyacho anthu amakhumudwa nkudzidzimuka kuti dzina loyipa limeneli, dzina lonyansa limeneli. Tanthauzo leneleni tidzika maona kuti boma lokomera amalawi wonse. Chichotse dzina chitaganya chifukwa tikati chitaganya anthu amaganiza chanyansani ndilo disha, tikati chitaganya organiza zauti maiko maboma mazigawo zidzagawana, tikati chitaganya organiza kuti mitundu idzakhala kuwukirana. Iyayi, chimene tikuyerekeza apa ndi kugawa madyedwe, kugawa zitukuko, komanso kupereka chitukukocho m'malo onse,
kuposana ndi mmene boma likuyendetsera pakali pano kuti ziganizo zonse zachitukuko zichitikira ku Lilongwe kumene kuli likulu la boma. Tikubweretsa boma lonena kuti boma la ku Lilongweli tidzaligawe kulichepetsa mphamvu, kutenga mphamvu zina ukasiya kumpoto, mphamvu zina ukasiya kumwera, mphamvu zina usiya pakatipo, mphamvu zina ukasiya kummawa. Cholinga chathu nchimenecho. Cholinga choti pakatipa pakabwera ndalama zonse za misonkho ya Malawi zokongola zopempha nkumayitana anthu onse mitu folo ija tabwerani pano chaka chino tinapeza ndalama izi. Ku chigawo chakumwera zanu izi mukadzionere kumeneko, chigawo chakummawa zanu izi mukadzionere kumeneko, chigawo chakumpoto zanu izi mukadzichitire nokha kumeneko. Ife amene tili pakati pano amene tili ngati boma lalikulu lonse lomwe likuyang'anira apolisi, likuyang'anira asilikali, imene ife tisasonza kuti zochita zathu muno kuyang'ana zikuluzikulu zimene ngati misewu yogawika bwinoyo ndi zitukuko zina. Boma number 7 tikuti boma la pakati ili, tikati boma la pakati pali maboma awiri chifukwa chigawo cha pakati icho chidzana umadziyang'aniranso chokha. Tsopano boma lalikulu limene likukhala ku State House limene limene lidzayang'ane zitukuko zina ndi zina monga matawuni athu anayi amene tinawo. Lilongwe imene capital city, Blantyre imene ili commercial city, Zomba imene ili ngati old town, Nzuzu ili ngati city yaikulu kumpoto. Koma maboma agawidwa awa anayiwa adzawuzidwa kuti nani mukamange capital city yanu kumeneko. Inunso kumwera kumusakhupira Blantyre mangani capital city ina zaka 25 mumange yanu yofana ndi Blantyre kapena ipitirire Blantyre. Boma lalikulu kumene kuli boma lidzayang'anira Blantyre yenso amtukula bwanji abwera bwanji, Lilongwe amtukula bwanji abwera bwanji, Nzuzu amtukula bwanji abwera bwanji, Zomba akwezedwe mota. Koma maboma awawo amene apatsidwa mphamvu zapaderawa amene tikuti provincial governments amene adzalambenso kuyambiranso zitukuko kumeneko. Ndiye tisati chitaganya fatika chitaganya tichimva kuti chifukwa mzungu uja anatiuza mawuwo molakwika. Potero timafuna tifotokoze pamenepo kuti kodi boma likubwera lidzachita bwanji. China timafuna tiyankhule choti mumvetsetse chifukwa chani ganizo likubwera. Ganizo likubwera chifukwa choti sikuti boma limene lili ku Lilongwe limodzi ndiloyipa iya, koma atsogoleri athu amene akhala kuyendetsa boma mu zaka 60 kapena ndi 59 ngati chisankho china chili chaka chamawa, ndiye kuti ndi amene alakwitsa kuyendetsa boma la pakati chifukwa zitukuko amazikundikira okha. Ndiye adabweretsa kusankhana mitundu, ndiye adayamba kumataya zigawo zina zoti zimafuna chitukuko choti chikanakhala chili chitukula dziko lathuli. Pachifukwa icho tachiona nchanzere kuti ndilero tichepetse tibweretse boma lija lochepetsa mphamvu zokhala ndi mtsogoleri, zokhala ndi boma la pakati. Kuchepetsa kwache mkoti kekeyu adzidzadulidwe tsopano panayi kapena ndili pasanu, kuti aliwonse kumpoto akagawirane kekeyu kumene, kuchigawo chakumwera akagawane keke pati ya keke yawo kumeneko, chigawo chakummawa akagawanenso keke wawo kumeneko, chigawo chapakatinso agawane keke wawo kumeneko, kuti tisadzamve liulona kuti uyu ndi mchewa, uyu ndi mtumbuka, uyu ndi mtonga, uyu ndi muyawo. Sizidzatheka chifukwa chitukuko chidzakhala chofanana ndipo kudzakhala mpikisano onena kuti ife chigawo chathu chino tachedwa ndi chitukuko tipange mwansanga kuti chitukuko chifike apo. Songa zakuti potero andale adzakanizidwa kuti asamachite katangale chifukwa ndalama zidzanena kuti zipite pa mpikisano wa chitukuko. Potero tabwera ndipo kodi mfundo izi atakupatsa ndani? Ndi a muvu wachilungamo. Muvu wachilungamo uli ndi ziyankhulo zake za manyado zonyadira. Tikati muvu wachilungamo Revolutionary Party kuyankha kwache mudzinena kuti kubweretsa Malawi wachitatu mboma. Muvu wachilungamo Revolutionary Party mudziti Malawi wopanda katangale. Muvu wachilungamo Revolutionary Party Malawi wosasankhana zigawo ngakhale zitukuko. Muvu wachilungamo Revolutionary Party Malawi wodziyimira payekha. Muvu wachilungamo Revolutionary Party Malawi dziko lodalirika pachuma komanso pa chitukuko. Imene ndiye manyado athu oyankhule tikapita mmakwalalamo, tikapita mundilandemo, tikapita kubwandiloko, tikapita muzolozolomo, tikapita kwa mbalukuko, mawu athu oyankhula ndi amenewo.
ndiye pa zinthu zisanu zimenezi zimene zamanga nazo muvi wa chilungamo kuti Malawi uyu ayenera kubweretsanso mchitidwe watsopano umene tikuyankhula pano ogawana keke bwino, osati keke akhale oyika ku chipinda kumagawa monyotsola ena nkumafa ndi njala iya, koma kuti ngati ugona ndi njala tene koma ndiye tidagawa ochepayo watikuwana tonse ngati waperewera apa ndiye kuti kumpoto wapereweranso, pakati waperewera, kumwera waperewera, komanso kummawa waperewera, osati pamene ali pakati onda amene ali kwambiri nakhuta boma limeneyo likutha mchaka chimenechi chikubwera 2024 kubwera boma logawa lobweretsa mbaleza kuti ayo pa tebulo tonse tizitema tokha. Ndiye muvi wa chilungamo uli ndi ngodya zace kapena nditi nsanamira zake. Nsanamira zathu nzinayi amene zisanu. Yoyamba ndiye mtundu umodzi wa anthu, yachiwiri kusinthika pakaganizidwe, yachitatu kuyenda pamodzi, yachinayi kukhala pansi pa lamulo, yomaliza umwini wa dziko. Zimene ndi ngodya zathu zisanu ndibwerezanso fa mumvetse. Yoyambayo mtundu wathu ndi umodzi, kulibe mtumbuka, kulibe mtonga, kulibe muyawo, kulibe mchewa, kulibe mnyakusha, kulibe mkhonde, kulibe nsena, kulibe mlomwe, kulibe mmang'anja, kulibe nyanja, kulibe ngono. Tosefe mtundu mmodzi basi Malawi. Yathu yoyamba ngodya ndimene. Yachiwiri kusinthika kaganiziro kathu, tisamaganiza kuti maganizo zaka 60 mbuyo ndizi tasauka nazo, ndizi tili mukatangaliza, ndizi tili panjala, lero federeza kulibe chifukwa kaganiziro kathu kanali kachabechabe. Ndiye mboma number 7 kusintha kaganiziro yako. Number 3 nsanamira yachitatu kusungula nyumba ya Malawi kuyenda pamodzi. Kati ndizipani zosiyana bwanji mboma la number 7 tikamapereka chitukuko kuchigawo chakumwera, kachapakati, kachakumpoto, kachakummawa, sili kuyang'ana mbendera iyi ya chipani, tikuyang'ana mbendera iyi Amalawi. Ndalama ndizi kumeneko, kandi chipani chanje kandi chipani chanje, koma tione zitukuko zotere. Ndiye kuti chipani chili kumenekocho chikayendetse, ngati chili ndi mphamvu chikayendetse zimenezo. Boma number 7 mbele. Zonsezi tikuzichita polinga kuti boma number 7 lisakhale boma linalolepheranso. Nimafuna ndiyankhule mawu awa kuti nthawi zambiri anthu timanena kuti dziko lawonongeka ndiye silidzathekanso. Iya, palibe chosatheka. Chimene silimachiona ndiye kuti silinalengedwa apo ndipo silingalengedwa, koma choti timachiona chikhoza kuchitika chifukwa chakuti anachilenga. Ndiye Malawi anamulenga ngati dziko sakakhale lolephereka osatheka, liyenera kukonzedwa mmene akonzekera mayiko anzathu. Zonsezo zingokhalira pa ngodya zathu zinayi zija zisanu: kuganiza, kusintha, kukhala umodzi, kuyenda tonse, komanso kuonetsetsa kuti anthufe ndi mtundu umodzi, komanso ndife okhala pansi pa lamulo. Osati lamulo zisankha kuti amasutiwa asayimbire mulandu komawo. Iya, ambiri makhamukudandaula kwambiri kuti koma tsopano akuchedwa atu amuviwa bwanji simukulembetsa mwansanga. Timafuna tiyankhule izi kuti Malawi tikapanda kusamala, ndipo inu amene muli mukudziona opepera, mukudziona pane ndalama, mukudziona kuti mulibe mphamvu, mukudziona kuti nosaphunzira, tikakhala chete anthu andale awa atikola mndale zoti sizidatha kudzuka. Malamulo amene akhazikitsidwa 2018 oti olembetsera zipani achita momuyipitsira wosauka, achita momuonongera munthu wosauka chifukwa ayika malamulo okhwima kwambiri akuti chipani chimene chifuna kulembetsa chipite boma lililonse m'maboma 28 akafune anthu 100 menemo, ndipo anthu 100 amene osangotenga achina John ndi Jiro kapena Sanders Juma ndi Timve ndi Tsalani kapena Tinyade. Iyayi akuti akhale kuti ali ndi chitupa choti chili ndi valid, sichinachita expire. Akachokapo apite ku NLB kumene kunachoka zitupazo, anu NLB aonetsetse kuti inudi munalembetsa kumeneko, sichakumba sicha ku Mozambique, sino ku Mozambique munalembetsa muli mkaundula wa NLB. Ndi NLB achakulembera chikalata ndi mayina amene kuti anthu awali tidalembetsa panopa zitupa zidi ndi zawo.
muchoka pamene kupita kwa DC bwana mkubwa wa boma limenelo kumene koso bwana mkubwa akana ndi maina onse aja mukalondolo wache kuti anthu angamwathu muno munkhatabe muno ngamwathu muno kalonga muno agomere ndi alembeso chikalata ndiye mukutezo dziko la Malawi kuti nilakatangale bwanji mudzifunse kuti amuvi tikuononga ndalama zingati kuti ntchito imeneyi ichitike chifukwa ku Malawi tinene movomereza pano boma liliko koma boma leneleni ndi anthu akuluakulu kugwira ntchito mu office chifukwa iwo ngati sayambira kanthu siulandire chithandizo zikuchitika mzipatala ku migration nkhani yake ichita kubwera kutsogoloko ndiye mudziwe kuti ndi ntchito yovuta bwanji kuti boma lilonse anthu 28 komanso kuti Malawi mukamuuza kuti tikupanga izi ndi ochepa amene amana kuti ndipanga chifukwa ndikufuna ena amene unanga ifeyo ndiye mungotisiyasiya ndiye muganize mungotisiyasiya ambira kunzika apite ku NRB apite kwa DC ndi ntchito yonena kuti osauka sadzalembetsa chipani m'Malawi. Malamulo awawawa amene anakhazikika 2018 ife tikalomba boma namba 7 tikawunikanso ndi kuchotsamo zina zimene zikumphinja munthu osauka kuti asakwanitsa kukhala ndi ludzu chifukwa tiyankhuleza Malawi. Lero maboma 5 ndamva ena akunena kuti sizingateka kuti dziko lathu lino lingatasi chifukwa kuphunzira ndamene akhala pa mpando palephera iyayi kuphunzira sindiye nzeru zoyendetsera dziko koma ukhala ndi ukadaulo ndi luso ndi anthu ambiri amene angayendetse dzikoli ndi amaluso koma ndi osauka alibe ndalama ndiye ngati mukhwimitsa malamulo mukwalephetsa amene aja kuti nzeru zawo sabwere ku parliament nzeru zawo sabwere ku boma nzeru zawo sabwere ku senate nzeru zawo sabwere ku council chifukwa alibe ndalama. Boma namba 7 lidzayang'ananso ndalama zimene zimalipiridwa kwa oyimira president tidzatsitsa oyimira uphungu tidzatsitsa ndipo aliyense afuna kuombetsa chipani tidzasinthanso malamulowo mwina tidzanena kuti zigawo zonse 4 kudzibwera anthu 20 osati 100 boma lililonse nzonzunza ndi zimene zatipangitsa ife kuti mpaka lero tikhale tisachite chilichonse. Koma ndimafuna ndikuwuzeni mawu awa kuti chifukwa cha chisomo chimene tili nacho chikondi chimene tili nacho chifukwa ndineneretu izi mundiyang'anitsitse m'maso ine sinde munthu wandifuna ndalama sindifuna president sindifuna chuma ayi chifukwa zanga zimene ndimayendetsa moyo wanga pakati pano ndili nazo chimene madandalo ndi mulungu ndi njala basi mulungu asandigwire andipha njala nsakale ndilibe chakudya ndifa nayo zimenezo zimandandaulitsa koma sindikufuna dipiti wamagalimoto kapena president ungofuna Malawi tinkonza ndifuna mumvetse pamene pa Malawi chifukwa mukatiyang'ana shuti mutiti uyu akonzekera kuti akamange nyumba akagule nyumba ku America iya chimene tikukonzekera ife nchoti Malawi uyu ambuyanga ili anamasina asana akalowe m'mandawa aone kuti Malawi wasintha kwawo kulisewata ambuyaje anzanga uko kubolero uko kuhola uko aonetsetse kuti kwawoko mapiri aja ndi mapiri koma mphepete mwake mupita nsewata cholinga chathu nchimenecho nchifukwa chake chikunzunzika lero kukabe mphapo ndi apo kugwira maganyu apo ndi apo tipeze ndalama kuti chipani ichi chilembetsedwe ndiye ndikuuze nonse otsatira movie mukhale ndithu odeka chifukwa mawa ndinkuja masiku akubwera mumva nkhani ine kuti chipani cha namba 14 chatani kodi chafika chito ili nkati ndipo musatione kuti kapena tikungoyankhula pa social media koma kuti dziko timalikonda pa ground mabucha ali pamene jombo zili pa ground kuthamanga kugwira ntchito imene zikatheka mudzamva komanso dziwanizi akuti mukachokapo ndiye mupite tsopano ku National Planning Commission mukauze zimangirizo zanu zimene mukufuna mukonze kuti boma mudzaliyendetsa bwanji. A National Planning Commission ayang'ane mtsuko mwawomo muli maplani anja Malawiwo ayang'ane ndi mtsuko mwanumo ngati zikayanjane ndi akuza tikalembetseni zikaphonyana akubwezana liya Malawiwo maplani yake ndi awanjawa ndi anu wasagwiza taganizani malamulo onsewo ndiye kuti zipani zikhala pampani pano kuti zikhalepo zikhala zochepa zangana ndi angana ifoti ndi ana anthu andalama. Amalawi takuwetsani mitu lero liyoti NSDP imene timati ndi zitukuko zathu zimene zidebe chathu zotungira zitukuko Malawi zimenezi NSDP 1 boma namba 7 likadzabwera motsogozera muvi wa chilungamo Revolutionary Party tikudzaonetsetsa kuti malamulo onse amene
ama unonga kapena ama mpondeza osauka azulidwa kuti osauka adzakhala udzu dziko mwathu muno osauka ndi 99 mwa anthu 100 aliwonse ndiye sitingakhale ndi malamulo onkomera mmodzi yekha mwa anthu 100 osatheka tidzakometsera anthu 99 chifukwa ifeyo ndiye osaukawo. Ndiye dziko lathuli lili boma lilipoli lili malamulo onena kuti ngati ID yako yachita expire ndiye kuti sungalembetse takoma ndi mavuto amenewo kuti ambiri amene timakapeza amuvi ma ID yawo ngopanga expire anatha mphamvu. Ndiye ife tidatero pano kuti boma number 7 chiphaso mukalandira mpaka muyaya chifukwa moyo mukabadwa ulibe kuti 5 years ukuchita usuluka iya 5 years moyo ukhalabe. Ndiye potero ngati wande chiphaso cha unzika ubwere utatenge china ngati chasweka ngati chasowa kapena akubera anthu ndiye utenga china koma sikuti masiku ake zaka zake 5 kulibe. Tamva ngati nonse mwamva mwina mochititsa manyazi achakwera atamba kuti boma namba 7 libwera udzachotsa kutha kwa ziphaso za muvi kati za nzika anena kuti kuyambira pano chiphaso chisamachita expire zaka 3 anali kuti pamene pamalawi mudziwe kuti muvi chilungamo mfundo zake ndi zoti nzoyendetsadi dziko chifukwa chakwera aberatu pamenepa atibera mfundo chifukwa anakhala kuti mfundo iyi akuidziwa tidayankhula pa muvi pampano 2018 chikwachidziwa pita mtsakoti chiphaso sichimakhala chopanga expire fa munthu ndi nzika ya dziko ilibe kuti akhala nzika zaka 5 koma khala zaka 3 achakwera ndi achilima asanasinthe podzamva boma namba 7 kuti kubwera kudzachotsa expire ya chiphaso cha nzika ndiye kuthamanga ku parliament iya chiphaso sichikhalanso ndi ujeni mvetsa chisola. NSDP 2 ofesi ya president Mai Colin Zamba alemba chikalata chawo akuti kunena kuti aliyense amene angapezeke ndi mbendera iyi amene yongolakwa amangidwe. Ndiye ine ndikuyimika manja oyamba kulakwa ndine chifukwa mbendera iyi nyumba wanga muno ndipo sitisiya kuyigwiritsa ntchito mpaka tikalowe mboma nkhale tisalowe mboma mbendera iyi ndi ndiye ndikupatse na address mudzandimange chifukwa kulibe boma lililonse pa dziko pano lingamuletsa munthu nzika wache fo nzika wa ine ngati Sanders Juma ndi mbendera iyi ndili kuno ku South Africa koma mbendera iyi ikundipangitsa ine kukhala nzika ya dziko ndiye palibe angandifunse palibe boma lingabwekana kuti musagwetse chilo mbenderacho chifukwa tikumangani zikubwera pote. Ndimafuna ndiauze Mai Colin Zamba kuti Mai Colin Zamba ngati zili ndalama ndiye mupusa nazo chifukwa mudziwe kuti boma latonse lichoka inu mutsala. Ndifuna ndikuwuzeni mawu awa kuti kudali anthu amponda matiki kumbuyoko anthu amponda nzeru nthawiyo achina John Tembo lero amalephera kuti atuluke poyera ationetsere kuti ndi maveterani chifukwa cha mfundo zimene ankatsata mbuyo ndipo ndifuna ndichenjeza atalera simvalo chifukwa kuyamba zimenezo NSDP yani ikubwera kutsogolo. Dziko la Malawi amalawi onse kuyerekedwa kwawo kunyada kwawo kulubwa kwawo kusangala kwawo kusambwadzika kwawo timasambwadzika foti ndife Amalawi ndipo chimene chimatipangitsa kuti ife Amalawi ndi mbendera iyo. Ndiye boma nkubwera kana kuti osalango mukambe mwatenga chilolezo kwa ndunayo ndi ndani nduna ndi ndani si mulungu wa dziko la Malawi mukulembedwa ntchito kuti mudzitiyendetsera dziko mosati mubwere mudzatipatsa malamulo kuti mugulitse bwanji ntchito mbendera mukananena kuti amene akapezeka kotcha mbendera zomveka chifukwa kotcha iyi ndiye kotcha Malawi ndiye kuti otcha ineyo ndiye palibe angatiotcheka koma osati kupezeka mbendera iyi nyumba am'manga ili pa galimoto am'manga ili pa kabaza am'manga iyayi. Mboma namba 7 mbendera ya Malawi yenera kuti idzikupizidwa pamene pali Malawi kaya uli kumwezi imika mbendera ya Malawi kumene kaya uli ku South Africa pamene ukhala imika mbendera yako anthu akudziwa kuti Malawi muli ndi galimoto yanu tengani mastika ndipo Minister of Tourism ndiboma namba 7 ntchito yake dzakhamira kuti atukule dzina la Malawi lipite pamwamba pantopo pamwamba pathopo. Ndiye ino ngati mukubwera ndi malamulo awa ife tikuti bambo za Mai Colin Zamba pepani nkhope yaniyo Mai Colin Zamba tikuti
kukuza ni mawu muuze president yanu chipani cha Malawi Congress Party chisinjidwe mwina chikhale lilongo Congress Party chifukwa Malawi yo ali mbali modzi ya mbendera. Tizikhala serious now, we need to be serious sometimes. Tizikhala anthu ozama pakuganiza komanso kupotekedwa moyo. Mupereka malamulo inu ndaona phwanya malamulo chifukwa malamulo akuti chipani chilichonse sikhale ndi dzina lotchula Malawi, for Malawi ndi dziko. Lero mukubwera kuona kuti sandazichula kuguza chilo mbendera iyi, ena ndiye naguza chilo mbendera mukuti iya adzikapempha chilolezo kwa nduna ndi ndani kwa ife. Ifetu ndi nzika nduna comes number 40, not 15 even, not even 2. Nduna ikubwera kochepa, ife ndi nzika number 1, ndiye mutiletserani kuguza chilo mbendera yathu. Ngati mwasauka mufuna kuti mupange ndalama nenani kuti mbendera ya boma ichite chito kampani yako kuti muzike chitakatangali kumeneko tipite tikatinditsa kumeneko. Koma mbendera musateletso khala nayo. Boma number 7, Malawi aliyense adadziwike ndi mbendera. Ndipo tidzati kudzakhala national wear. Adzambe ni mkazi wanga wayi. Ngati ndidzakhala first lady ine, kani ndidzakhala president, first lady wanga amene adzavala national wear, mbendera ya Malawi. Kunyadira kuti ndife Malawi. NSDP 3. Malamulo amene mukumakhazikitsawa inu amaboma a chigawo chachitatu chachiwiri ichi mudziwe kunena kuti sizikutengerani kulikonse, zingokuonongerani mbiri, komanso zizingokuyipitsirani kuyipa kale kumene mwayipa kale. Nthawi ino muyambe mwayankha chimanga chaola bwanji kwa Alimaka. Ndiye cholacho chili kuti zimenezo nzoti muyankhe osamankhana osagunala mbendera iya. Ndikupatseni mawu awa. Ukaledzera ndi ndala umakagwira tosenera kugwira. Ndikupatseni chitsanzo, apingwa mthalika ataledzera ndi zitukuko pepani mzimu wa useni mtendere. Koma ataledzera ndi zitukuko adasintha mbendera adapenga nayo tsoka. Amayi Joseph Banda atabwera nakuti ine ndikonze anakabwezera iyi chifukwa iyi mbendera amene imaphikidwako ife tonse tisanabadwe mmene amaphika musiti kuzona amaphika bwanji izi ndiye tingaphike ifo chipani chathu tapanga ndife koma iyi tidapika ndife nkhani takhala kuti tabweretsa boma latsopano chitukuko chilipo sitingasintha mbendera iyi. Makolo athu mizimu yathu inamanga kena kache pamenepo. Ndiye wina asabwere ndi malamulo ake amadzera mfuno kutiuza kuti tifuna kusintha zimenezo ayi musayerekeze ndipo kalata yanu muchite withdraw. NSDP 4 masiku 5 apitawa President Chakwera anayitanitsa akuluakulu asanu aboma lawo, anayitanitsa mayi Martha Chizuma, Bambo Chankagala, Bambo Taita ndipo chantawo ndikukuta kusuka chiro. Bambo Chankagala, Ataita Simvalo, Mai Colin Zamba, Bambo Thabo Chakaka Nyirenda ku State House. Umene amakauza kuti akuti atigwira ntchito limodzi mabungwe amene maofesi awo amene Anti-Corruption Bureau, Director for Public Prosecution, Minister of Justice, Attorney General, atigwira ntchito limodzi akuti ife tikuuze nizizo Mai Colin Zamba kuti tigwetse boma apita muthaga tinali ndi Antonov. Ndidakuuza nidzana yakuti Antonov yo atibwerekanso anzathu onkhala ali pa nkhondo. Ndikuululayi atibwerekanso Antonov yo kutipatsa chifukwa tauza kuti ufulu tinkamenyera uja bana tukuta ufulu tinkamenyera uja sukubweranso watithawa atibera ndiye tibwereke ninso Antonov. Ndiye Antonov yabwera meeting yanu mmene mmapanga tinaona sikuti mmakauza amayi Zamba kuti akati amayi Martha Chizuma kuti atigwira ntchito limodzi, mmakauza kuti takupangirani cabinet ya anthu 7 awa amene wanda amene ati modzi afunsa kuti ufati kamanga aizen huwa nkaka ndiye tikatero awa nduna amene wa 7 watikuuzani kuti go ahead kapene ya kamangeni kapene ya
tinduna tilipo 7 titi chulapo pano chifukwa tifuna mudziwe kuti tadziwa ndiye mukonzeretu chifukwa muvi wa mulunguwo tikudzatchula pamene ndipo kuperekedwa mlomo onena kuti pamene Amartha Chizuma akupita kukamanga anthu adziuza tinduna 7 minutes kuti tikamangeno aujeni ndiye nduna zidzina kuti ayayi koma waboma ndiye musakamange ndipo aneneratu kuti aliyense waboma la Chakwera kuyambira Izen Huankaka, Kezi Nsukwa, Robin Lowe, George Kainja, Richard Chimwendo Banda, Gospel Kadzako, Newton Kambala, Colin Zambayo, Christian Mabanda amene wasagwiridwe zimene zakuzidilatu Amartha Chizuma. Ndiye ife timafuna praise boma number 7 tidzamba kumanga anthu athu a movie ndiye ndichenjerezeretu amene muli background bambo mikuwa ngati mudzipita mmasowa mwa mwenyemu kumanga ndi achiphuphu mwenye jamaa nkudzaulula oyamba kumangidwa mudzakhale wa movie tidzapereke chitsanzo kwa maboma mbuyo mutonse DPP UTM People's Party UDF atadzonoti ngatakumanga nakhaokha ife titsala pati boma number 7 kufuna kukachita chilungamo chifukwa Malawi waola kwambiri tinchiritse wanunkha kwambiri ayambe kununkhira waunongeka timkonzi ndiye tidzayambira boma number 7 izi tikuyankhula chifukwa chani tikudziwa kuti Achakwera auza Amartha Chizuma nkhala kuti namika kuti amakauza chigwe chilo limodzi bodza amakauza kuti osagwira anyamata anga izi tikuyankhula pano zimuona kuti Amartha Chizuma mpaka tifika mwezi wa Julai asanamanga wina aliyense nkhale tonse tikudziwa kuti anthu angakuba boma number 7 tikudzakhala ng'ombe za mkaka ng'ombe zina za nyama kulibe pachizungu amati sacred cows sikudzakhala zimenezo tidzayambira kumanga amuviwo sitidzayamba kumanga chipani chinefo mudzayamba kunamba kuti ayamba kudala nawo iya tidzayamba kumanga na tokha ndiye ndichenjezeratu wamuviwe ngati ukulandira ndalama section chani kodi imene section 27 ya political act ikuti subsection 2 akuti ngati mwalandira zopatsidwa muzichite declare kwa legislature kuti nalandira ndalama izi zachipani takazika ku bank koma kungobisa ndikatangala amene ndiye boma number 7 lidzatsata malamulo chifukwa tikuzati masection amene tikuyamba tukayambiratu pano koma sidakhale chipani kusongeza kuti ufuna kutsata malamulo ndi ndondomeko NSDB 5 lachisanu lapitali President Chakwera adali kumpoto kumene amakaonelera anyamata athu akachenjede 814 amene amalandira zipapala zawo zosiyanasiyana za maphunziro awo. President kumene kwanayankhula amaonera kuti ndabwera kuno chifukwa chimodzi inu anyamata ophunzira ndi atsikana muli ndi chiyembekezo chabwino m'dziko la Malawi nchifukwa ndabwera sindikanabwera chifukwa anzanu ena onse m'dziko muno asiya chiyembekezo kuyankhula kwa Chakwera kumene ndiye chifukwa ndakuona muli ndi chiyembekezo choti Malawi mukhoza kuntembenuza nchifukwa ndabwera. Chakwera anatera kuuza anyamata 814 ife amuvi timafuna tiyankhule mawuwa tisinapita umene kwa Chakwera namaliza kunena kuti dziko lathuli ndi dziko longodziwa kumeza kutafuna kubwira ndi kudya silitha kupangako ndiye ndabwera kuno pokuona nini kuti sukulu yanuyi muli ndi chiyembekezo chabwino ku Malawi ndikudziwa kuti tsopano tikhazikitsa dziko loti lidziphika lidzidzala lidzimanga lidzikonza tisamangobwira tisamangodya nkumatafuna adatero Chakwerawo ndipo adadzawa anachita ngati kuwauza kuti nthawi ndino mmene mwatere mutsopano ngati anthu ophunzira bwino mudzuke ndiye muyambe kupanga kuti dziko lathu lisinthe lisakhale sosauka lime apo pamwamba. Kuyambira chaka cha 2020 bambo Chakwera mwina afika mauniversity onse amalawi apita ku Chancer College kuzomba kukaonelera anyamata akadaulo akumaliza masukulu awo apita ku Mubasi kucholo kukaonelera anyamata akadaulo akumaliza sukulu awo apita ku Luwana apita ku Nzuzu kwa kawiri konse ndipo lachisanu
alamuli amakaonerera anyamata ku Livingstonia ndi masukulu ena pamwamba ku Nzuzu akumaliza maphunziro awo. Tatiyeni tinafunsa kuti kwa onse amene achakwera aonerera akulandira madigiri yawo ndi angati ali pa ntchito m'dziko lake. Yankho mundiyankhaniwe kuti palibe, pokhapokha ngati ena awali abale awo achichewa kapena abale awo achakwera. Izi tikufunsa chifukwa osamangoyankhula chifukwa choti kwacha lero lachisanu tiyeni koza lachisanu iya tiyeni tiziyankhula zoti akamva ena azinena kuti zimene amayankhulazo nzoona zichitika zikuchitika pa ground. Bambo Chakwera chachidziwikire sakufuna anyamata athu awa amene amaliza masukulu apeze ntchito kapena ayambitse mabizinesi azilemba anzawo. Chifukwa chani simungawuze anthu kuti kayambeni anyawatu ndi ana si azibambo, ndipo tsiku ili masatifiketi amala apatsawa sima bank account kapena maenvelope ndalama ina ndinali pepa achabe kuti inuyo mwamaliza maphunziro anu. Tsono kunayenera boma linene kuti poti mwamaliza maphunziro anu wa 100 inu mubwere ku department yakuti, 100 inu mbire department yakuti, ndalama ndizi muyambe ma entrepreneurs mabusiness ang'ono ndiye ndikuoneni kuthawa zaka ziwiri kuti mwalemba anzanu komanso ndalama zathu mabweza ino amene mugwira ntchito pa department mutenge base experience ndalama zanu mukulandirazo poti tilipo ambiri osowa ntchito muyambe makampani anu. Bambo Chakwera sanapite mawu amene anangopita nkuti ndikudziwa kuti muli ndi chiyembekezo. Boma namba 7 lizachita bwanji? Boma namba 7 tili programu yathu imene talamba kuti mu zaka 18 zilizonse miyezi 18 chaka ndi half tizalemba ana onse ochoka ku sukulu tidzaphatika muofesi iliyonse pamene pali PS pakhale kamwana kaphatikane ndi PS yo, pali director aphatikane ndi mwana ochoka ku sukulu. Chifukwa chani? Chifukwa tikonze Malawi kuti awawawa achokepo apite ku nyumba azikatsegula manda. Anyamata awa tsopano alowe m'mipando mwawo mwathamangitse ntchito tithetsa katangali. Chifukwa anthu awa amene akuti ndi director wa agency amaona ngati kwa amayi yawo kwa ambuye yawo amangogona chimene amakhala yoganiza chiona kuti ndikagulitsa chani ku ofisi kucha lero ati akabwerera ndimpatse didi yanyu malo andigere ndalama kuyendetsa dziko asiya. Ndiye ife boma namba 7 anyamata onse 814 wa pa tsiku loyo akadakhala atapangidwa attach tidaphatika m'madepartment mu akachite chamati internship. Tili ndi program boma namba 7 mwana aliyense amene wamaliza sukulu yace ku university tsiku loti wamalizalo akapeze kuti wapeze chochita. Ndiye boma namba 7 kungolowa ngati kuti ukakongola ndalama tikakongolera zimenezo. Osati mundigule nyumba ku South Africa iya, osati mundigule nyumba ku America kapena mundipange haya ndege ndipite ku Sahara ayi, koma tikakongola ndalama kuti anyamata amene adzayambeze ntchito umene uyo nkwawuziratu kuti tikupatsani zaka ziwiri ndalama zinakabweka kwa European Union nzoya tibwezi ngati simukubweza mumangire fa sukulu yanu ndiyo tsiru sinapindule sukulu yanu itsipindule mupange ndalama zibweze. Boma namba 7 imene ndiye ife tikuona kuti abambo Chakwera zimene akuchita iwo nzabodza. Chifukwa simungamuuza mwana wangu maliza sukulu kuti ndimuuze wanga ine jime simumaliza sukulu pitani mukabwetsa ndalama akazitenga kuti mpatseni startup ake mwana ayambire pamene ndi startup akiyo ndiye Malawi ya boma namba 7. Mboma namba 7 lomwero mwene SGP yathu ya program imeneyi tidzawuza kuti ambiri ache mwa 814 wa 514 akakhazikitsa business zawo. Ndiye mmawa mwake tidzalemba ntchito nkwauza kuti miyezi 18 mudzilandira ndalama koma mudzisunga. Chifukwa kutha kwa 18 months inu muchoka kubwera group ino ya anzanu amene amaliza sukulu chaka chino ndiye inu musunge ndalama mukayambire ma entrepreneur kujako mukakayamba ndiye kampani ya NEF idzagwire ntchito osati NEF ngopatsa aliyese mukopiti koma kupereka kuti tufune timange Malawi watsopano. Chifukwa anyamata amene ophunzirawo akayambe makampani awo amene akalemba anthu aja kumudzi alipo ambiri lero lidzi kwa Malawi ena alembetsa fertilizer wa mukubo kuwapeza chikali mchakuphaso chawo mujeni chili mkompyuta ndini matumba 4 mumpeza alipa wakajasu ndi ID yake mmanja kuti inu makopiti mulibe kwanja kuti andi ndi ID muli fertilizer umumu.
ndiye mufune chanu landigulitsa meni mweka chaso osapeleka ndalama za nefu kwa anthu akachaso tipatsana skulu oti aigwitsa ntchito ndalama ya nefu tamwembo wakachasoja adzagwira ntchito kuno adzilandira cash akaguleka chaso wachoko. Boma number 7 NSDP 6 nyumba ya malamulo inalandira motion zanangizana ilo imene anapereka ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Ford kumpoto bambo Yeremia Chihana kumene ananena kuti nyumba ya malamulo ikhazikitse bill oti yankhule za dzikoli kulisinda kukhala lachitaganya ije timafotokoza kuti agawe mphamvu tikamati chitaganya anthu akumamva udyo koma kuti dziko likhale logawana mphamvu kuti zigawo zonse zikhale mphamvu zodzipangira lokha. Anduna ataita simvalo atikumbutsa ife nkhani ya 1993 imene Chihana atabwera ku South Africa nkuyankhula kuti matibati akubwera ku Malawi. BBC idayankhula kwafunsa John Tembo nduna ya mphamvu ndayakamuso kuti inu mukumva bwanji kuti Malawi ikufuna ikhazikitse matibati. John Tembo anayankha kuti kachilombo kameneko sitikukadziwa matibateko ndipo Malawi muno Malawi aliyense safuna kumva za kachilombo ka matibati. Mbiri limadzibweza yokha atata simvalo. Mbiri imadzibweza yokha atata simvalo. Dzulo ili lachisanu ili kapena ndilero atata simvalo ananena kuti kulimba maya isame kali kulimba phungu nyumba malamulo amene sakugona chifukwa choti afuna chitaganya. Ndipo kulimba Malawi aliyense amene akulephera kugona sakupeza tulo foti Malawi kufuna chitaganya. Sona sabi nkhani ya chitaganya sinkhani yoti ngayankhule. Atero abambo atata simvalo. NSDP 7 ndiye pakuti pano zachidzukire kuti ngati nanga ku Malawi si nyumba ya parliament ndi kwa president ana amapasa mukumvetsa mndonauza ndi ana amapasa chifukwa nduna yatata simvalowa ndi phungu wa nyumba malamulo emweyo ndi nduna ku state house ku cabinet ndiye kuti ndi anthu amapasa chimene akuchita ku parliament chomwe chimene achakwerani nawo nchifukwa dziko lathu sili kutukuka. Boma number 7 phungu ukhale phungu siwe nduna. Nduna tikatenga apa mbali akhale nduna kuti akabwera mpaliamenti mphungu achapatsa mafunso akuoka president iko koma iwe ndiwe phungu iwemwe ndiwe nduna nchifukwa cha atata simvalo ayankhula madzira mfuno awo mpaliamenti. Sunga nene kuti ayi matipa ucheni uchitaganya wena uchifuna atata simvalo munali zaka zingadhamira John Tembo amayankhula zawo zitanthaya matipati munalipo kala munali ku school mukanatenga phunziro kuti osayankhula choncho mdziko. Malawi lero afuna dziko boma lachitaganya boma logawa mphamvu chifukwa inu kubomako mwadzikumbikira chuma nokha mwadziyankhulira kuti ayi achakwera upeka chitukuko kulikonse kunzuzu kuli interchange kunzuzu kuli 6 lane ku Blantyre kuli interchange ku Blantyre kuli 6 lane kuzomba kuli interchange kuzomba kuli 6 lane ndiye mukamata akupeleka chitukuko kulikonse mutanthauzanji. Boma lachitaganya likuti ngati kuboma mtauni yatsopano ikumangidwa kumpoto itakhale ndi zitukuko za nyumba mafloor 40 tauni yaku chigawo chakummawa nayo nsakhale zimenezo tauni ya chigawo chakumwera khale zimenezo tauni ya chigawo chapakati khale zimenezo koma mukupanga zambiri pakati nanga koti kumpoto safuna zitukuko kumangwa mbaluku kusafuna zitukuko kulunzu kwa safuna zitukuko ndipo yankhula kumayang'ana zimenezo. Potero tikuze na Malawi tikadikira kuti aboma wavomera kuti kukhale zipani pamene potalephera sizitheka. Tikadikira kuti ku Malawi kukhale aboma avomera kuti kukhale chitaganya sizitheka. Ngakhale tati tikakhe kuti anzathu a Federal Institute mufuna mupange zionetsero sizitheka. Dziko la Africa mzungu ayikepo mawu ndiye pamene mtsogoleri wa Africa amamva. Nkhani ya chitaganya mzungu alibe nayo ntchito. Fwa mzungu afuna azimpatsa ndalama chakwera azimfinya amene akalakwitsa dziko yaligulitse kwa iwo. Pamene federal government izakhayikana mfundo zina zimene akuchita achakwerazo. Federal government izakana za IMF za World Bank kuti yazizo ya. Ndiye poopa zimenezo mzungu sayikapo mawu chitani chifukwa serikali ndi support ya mzungu. Kuli zipani zingapo ku Malawi zimene zilipo zimene zikuyikira kumbuyo boma la chitaganya. China ndi ichi chikuyamphula panochi tikupemphera Malawi nonse
2024 kaya ngati zingavutitsitse 2025 tiye tikavotera chipani chimene chikuti tifuna boma la Chitaganya pamene Malawi adzaona kusintha. Ndiyankhula izi palibe aliyense wazipani zimene zilipozi akufuna Chitaganya adalawamo mboma mama zoti mphamvu zikakhala zake keke azidye iye ndi mkazi ake ndi ana ake. Ndipo mumamva kuti kumakhala Page House, BC House, ku America nyumba kusalima chifukwa iye ndi amadya keke wambiri fali kuchipinda kwace. Ife tikuti boma la Chitaganya chidzagawane keke wakumpoto atenge akagawane kumene. Akamaka chitakatangana nzawo akaluma nawo kachifukwa ndi mtundu wawo ndi chigawo chawo. Kumwera aliyenso keke wawo akagawane konko chifukwa kumene kujesa akagawa moyang'ana kuti mwana wa ndani akanena kuti ife kuchigawo chakumwera chakummawa kuno tigawane tonse. Ife chigawo chakumaka kumpoto atanena kuti kunoko tachedwa. Ndiye ndalama iliyonse ingabwere kuno titukule kunoko. Mphepete mwaleke Malawi kuchiweta kwabale. Kunene kukhala tauni yokongola kumene kuja manyumba atali mphepete mwamadzi koma lero kumakhanga kuchipululu kapena ku toilet. Chifukwa choti ndalama zikupita m'matumba mwawo anali atsogoleri. Malo oti akhale zitukuko kuasiya. Ife boma namba 7 tikudzagawa kuti tigawane kuchiweta kuja mulupembe umo mwene lupembe mo kumakakhala kumaothera dzuwa m'madzi koma muli chinyumba chama flat. Chinyumba chapamwamba ma floor 2030. Dziko la Malawi likuyenera kukongola motero. Boma namba 7 likutero NSB 11:8. Ife mboma namba 7 tikuti mchitidwe uwo boma la pakati loti president aziganize zonse iye ndi mkazi ake kunyumba kwace uthe sudapindulire dziko kunsanje, sudapindulire dziko kunchinji, sudapindulire dziko kuchisumulu. Lero li anthu akuchisumulu mapepala athu aifeyo akhala sabata ziwiri ali pakati kusowa transport kuti achoke kulikoma abwere pankhata transport kusowa. Boma namba 7 kudzayina khala maminibasi apamadzi. Maminibasi ati ndege ting'ono ngati munamva NSGB yathu ya transport. Tikudzabweretsanso UTM, United Transport of Malawi, imene idzang'ana ndege zing'ono zamlengalenga zapanjanji komanso mabasi apansewu. Cholinga abale athu kuchizumula atibwera kunkhatabe apite ku Lilongwe, apite ku Nkumangochi, apite ku Blantyre abwererenso tsiku limene. Boma namba 7 NSGB 9. Boma namba 7 tikuti tubwetsa mkhalidwe lachitatu. Khalidwe lachitatu lonena kuti ndalama ndizi mukaganize zomwe mufunika kwanuko zoti mungamange. Ndiye kaya chofunika kumene kwa sukulu kaye amange sukulu zochigawo chimenecho. Ife tilibe mawu ife chimene akuchifuna anthu akumene. Kaya chigawo chimene chikufunika kwambiri ndi misewu ayambe misewuyo. Lero boma la Lilongwe lokhala pakati limanena kuti kumpoto tiyapatsako kumene kwa chofunika makuponi a fertilizer. Pamene kuti mukafike kuJamphira, mukafike kuMbilima, mufike kuHola, nsewu kulibe fertilizer adzapata. Ndiye mukapatsa makuponi. Mukudziwa kuti mukuwanamiza chifukwa kulibe nsewu mwawo zoti kwa udutsira gati nsewu traki sitafika. Ndiye ife tikuti boma namba 7 keke adzagawidwa pasanu. Ndipo tizayisotekeka akhala wambiri fuwa tindi chamba, tindi ruby, tindi diamond. Ndipo zonse zimenezo zidzakhala za boma kuti zidzakhala kochoka kekeko. Zonena kuti aujeni akuli mkango, kulichani resources tidzawo zoti kwanu konko. Izi zonse izi zama yathu izi muno wake ni Malawiyu tikugwendetsa toka. Ngati mufuna tiyendetse 50-50. Ndipo timanena kuti 51 kunoko ino 49. Kwa pati pano zavuta tizati 50-50. Pofuna kuti asathawe nanga apita ku Zambia atu kapena apita kuja kwapezeka miyala ya moto ku DRC. Ndipo wako patizana kuti 50-50 kuti ife tiphika keke wamkulu adzaze pa tebulo pano kuti chigawo chilichonse chisanyinyirike kuti chilandira keke ochepa. Boma namba 7 mene NSDP 10. Ife mboma atuli takhazikitsa masomphenya atsopano a zaka 25. Kuyambira 2024 ngati tapita kuchisankho mkulowa mboma tikudzipatsa zaka 25. Pomafika 2049
Malawi ali ndi masite matauni akulu 6 kapena kuti 10 chifukwa Blantyre ayina okhala ndi mpwache wa tauni ku chigawo chakumwera, Zomba ayina okhala ndi mpwache wa tauni chigawo chakummawa, Lilongwe ayina okhala ndi mpwache wa tauni chigawo chapakati, Zuzu ayina okhala ndi mpwache wa tauni chigawo chakumpoto. Cholinga chathu muzaka 25 izi timange masiti anyuwani amenewo, muzaka 25 izi titukule miyoyo ya Malawi kuti mmene tidzafika 2049 ngati silifika ife ana athu ife atanene kuti adatidzalira mtengo umene tikudula zipatso zake. Boma namba 7 mmene ndiye tikuti plani yathu ndi ya zaka 25. Tikuti kumpoto kudzakhala tauni mphepete wa madzi yofanana ndi Maputo mene ya Mozambique. Amene munapita ku Maputo muyang'ane imene tikuifuna kuchiweta uko kuchigwa mati kuchani ku apo pachana pachilumba pakhale tauni pamene paja kuchiweta wopita kukalonga uko yofanana ndi Maputo. Kuchigawo chapakati Lilongwe kudzakhala tauni yofanana ndi Harare Sosbe. Ndipo tikuti ku Blantyre uku poti tauni yathu ndiye kuti mange tauni yofanana ndi Johannesburg zaka 25. Ndipo kummawa mmangochimo kwa Baruku timange tauni yofanana ndi Nairobi mu zaka 25. Maplani wali pa ground. Ndiye tikamangwana timafuna mudziona Malawi kuti mmene kuli kwa Baruku muchikulo kumango chikuja kukhala tauni ngati Nairobi. Ndiye kuti dziko lalo limene latukuka. Komanso tikachita izi katanga yatatu ifali yesadangana kuti titukule kwathu kuno asatipitirire ajawo. NSGP 11 tinakamba pozona kule tikamba za dziko mwathu muno komanso tikamba za kunja. Foreign policy yathu boma namba 7 tikatambiritsidwa ife tidzakhala mbendera ziwiri chifukwa ife mutati muyang'ane mbendera iyi ndi ya Pan African. Ndife anthu achi Africa akuda iniyeni chifukwa ine ndili Bantu wakuda Africa okumva kukoma kukhala munthu wakuda. Mbendera yathu ndi ya Pan Africanist. Potero boma la Malawi lidzayimiritsa mbendera ziwiri, mbendera ya African Union ndi mbendera ya Malawi. Idzayima pa office iliyonse, State House, government building, ku polisi kudzayima mbendera ziwiri, African Union ndi Malawi flag, mbendera ya Malawi. Ndipo dziko la Malawi mboma namba 7 sikudzakhala ma refugees. Mumvetse pamene foreign policy yathu imene malamulo athu amaiko zimene tidzachita ndi anthu obwera. Dziko la Malawi silekhala ndi ma refugees chifukwa aliyense ochokera dziko la Mozambique, ochokera dziko la Zimbabwe, ochokera dziko la Zambia, ochokera dziko la Tanzania sadzalowa Malawi ndi passport, adzalowa ndi chitupa chokha basi. Ndipo akalowa ndi chitupacho adzapatsidwa kalata ya 5 years kuti lowani muli ndi ufulu kulowa makhala Malawi mu zaka zisanu chifukwa inu ndife Mozambique ndife abale. Potero katundu ochokera uko ubwera Malawi adzakhaso ndi malamulo ache ndi ndondomeko zake cholinga tikweze chuma cha dziko. Onse ochothawa nkhondo kunzereka uko sadzaloledwa kuti akhale ku kampu, adzauzidwa kuti muli ndi chitupa cha mwabwera ndi passport tikutengerani passport mwanu mwa zaka ziwiri koyamba tikuoneni kuti simunabwere ndi zida, simunabwere tatonongera dzikoli, mwathawadi nkhondo kwanuko. Chitani zomwe mungathe m'dziko muno, sinu refugee, pangani zomwe mungathe bora mutsate malamulo athu a dziko lino. Zaka ziwiri zikatha nkumuona kuti wakhalidwe alibe zakuba sanabwere ndi uchigawenga apatsidwe zaka zina ziwiri. Tikufuna kukweza mtundu wa chikuda Africanism chifukwa tikuti mbendera ya African Union idzakhala kuyenda limodzi ndi ya Malawi. Wina aliyense ochoka dziko lina mu Africa muno sadzapatsidwa chikalata choti ndi othawa nkhondo kapena othawa njala kapena othawa chani. Tidzamuwuza kuti mwabwera ku Africanso ndiye mapepala anu akhala 2 years. Tidzakhala ndikuona makhalidwe awo kuti aonjezere kapena tisaonjezere kwazo kuti ayi ikhala yomaliza zaka ziwiri zimugwire ntchito kuti zimene mwapanga zaka izizo mubwerere kwanu ndiye tikupatse nthawi.
sidzakhala nthawi yopanga deport munthu chifukwa tikufuna kuchotsa mchitidwe wakapolo wa slavery, tikufuna kuchotsa mchitidwe wa utsamunda wa colonization, tipereka ulemu kwa munthu. Chifukwa kukhala mTanzania, kukhala mMozambiki, kukhala mMalawi, kukhala mSouth Africa, kukhala mNamibia, kukhala mTswana, kukhala mEthiopian, kukhala mSomalia, sizikunena kuti siwe Africa. Tufuna kuchotsa kamchitidwe kakakazunguka, tipereke ulemu kwa munthu wakuda. Boma namba 7 kudzachita limene NSDP 12. Pomwepo poyang'ana anthu akunjapo, ife tikudzakhazikitsa mphamvu zonena kuti Malawi adzakhale memba wamkulu kwambiri okhala nawo paliponse kwa African Union wa Addis Ababa. Ndipo msonkhano wa Addis Ababa president wa Malawi sadzaphonyako, chifukwa tikudziwa kuti kumene kuja nkumene president wa South Africa akatimva mavuto athu kwa African Union, sakamva ku United Nations here. Dziko lathu lilosauka ili silingakakhale ku United Nations kuja nkuti mawu athu amveka chifukwa chakwera kamayankhula apita mtalika kamayankhula ndi mipando, chifukwa anthu amanena kuti sili kudziwa kuli Malawi kunjako. Ndi amene amadziwa kuli Malawi kunjako no ndi Mnangagwa ku Zimbabwe, Filipe Nyusi ku Mozambiki, Ramaphosa ku South Africa, Masisi ku Botswana, Dangoba ku Namibia, Mohado ku Lesotho, King Mswati ku Swaziland. Ndi amene amadziwa kuli Malawi, Suluhu ku Zambia, Samia uyu ndani uyu Ruto ku Kenya, amene ndi amadziwa kuli Malawi kunjako. Ndi African Union mayi wathuyo. Ndiye kuti ife tikalire nkumene osati kukalire ku United Nations. Tikufuna tizidi tikamene mkulu wa African Union ali sadzimva kuti koma mmodzi wa ife akulira chinthandizo. Ndiye Malawi mboma namba 7 adzayika mtima wako onse kwa African Union kuposana ndi ku UN. Kumene tatumiza ambassador kuti takatiyimirani. Chifukwa tikudziwa kale kuti zimene tiyankhule samva. Ku United Nations maiko amene amamva tikuze izi tikuchita move ochunga revolutionary party chona chokha. Ku UN ife nkofuna kupita South Africa Ramaphosa simupita ku UN kayankhuleni sadiki yonse ife sadiki tikuti UN ithandize. Kupita ku African Union kauza afada Musa amadana Musa Muhammad Musa kuti Musa simupita ku UN kayankhuleni zaife ku Malawi. Amene undamanga kule mavuto aifu koma ifata ile toka uzen ndi afadi wa African Union Ramaphosa ku Sadiki Mnangagwa ku Mozambiki amene ndio uza Ruto ku Kenya kuti lathu lilovutika tithandizeni mkati muno angatithandize nsanga ndipo tikhoza kukwera chimene dzanganefa baba maseme sikuyanga na United Nations sikuyanga na European Union sikuyanga na USA tidzayang'ana kuti Namibia kuno mulibe madzi anu mumatenga ntoyezi nkwapikaso kuti anthu amwe ife ndi athu kuti ongoyenda. Chimene ingapemphe tipite inu ndife ku Russia, inu ndife tipite ku European Union, tikawuzira tipatse mapaipi tidzenga madzi ku Malawi apite pansi abwere kwanu. Inu mudzatipatsa kanga chepe Lesotho lere kumva bwino foja madzi olenga ndi Mulungu fa kutumiza ku South Africa. Ife kwatu nkupita ku Botswana kuti inu mbali yanu yambiri kuli zilombo zokha. Inu kusimuli ndi anthu koma zakudya mulibe. Tenga ndi Namibia ndi Botswana mugule matrakitale kwatu kuti ndi munda waukulu tidzilima chimanga inu mudzitenga 70% ife tsale nsati. Bwana ndalama zambiri mutulutsa ine dziko la Malawi kutukuka mofulumira. Izi zomata IMF World Bank sadziwa kuti Malawi anthu amene nchifukwa mangonena kuti tikuviringaditu tikuviringa chimene akupangeni mukachotsa ntchito mukachitse ndalama akudziwa kulibe phindu koma Botswana akakuzana kuti zoti muchitse ndalama tikupatseni mapula ambiri. Namibia akakuzana kuti zoti muchitse ndalama tikupatseni madola ambiri. Zimbabwe South Africa malandi abwera kumene kuja ife nkumadya. Boma namba 7 sikubwezekera rhetoric zibwana ndi nchedzero ayi tikufuna kudukula dziko. Ndiye ife tidzayesetsa NSDP 30 maiko onse amene ya SADC Malawi adzakutsegula kwa embassy yake kumeneko.
nchifukwa tikukana kuti atonse musagulitsa manyumba amaembasi mu SADC. Mugulitsa nyumba Cape Town tikuletsa fo imeneyo tidzayifuna kuti ukakhale ambasada wathu kupatula wawu amene alipo Pretoria. Ku Namibia nyumba zonse zimene atsegula nagulitsa tidzakazitenganso ndipo tafuza UDF abweze ndalama zimenezo fo nyumba zathu zamalawi tikuzifuna umo mujani umo Bismarck Street. Chimodzimodzi maembasi maiko onse mu SADC muno ku Mauritius, Madagascar tukatsegula embasi tidzatseka ena kumene kulibe ntchito koti ngakhale kumene kungokagula zovala ndi malini ndi ndolo za azimayi ma girlfriends. Sitidzalola kuti munthu akasononge ndalama ya Malawi kugula malingi ndi maperfume azimayi. Tufuna embasi yoti ikabweretse phindu mdziko la Malawi. Amalawi chimene tikubweretsera tsiku la lero 1 hour yathu timacheza kwambiri mzimene tikufuna mudzimuona Malawi imene tumuonaisa, ndipo mukatero voti yanu siyo tikupempha mudzadza tikamanga boma lathu. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma mukhale tsiku lopambana tikomanenso sabata mawa Sunday table koma chitseko icho ndiye tikumanera lachiwiri kubwera ziko kwambiri. Monire, it's very hot. In Movement Revolutionary Party, we are revolutionaries. We sweat. Here we work. Here we do. Here there's no rhetoric. Here there's no jokes. Here there's no politics. Here we work because we mean business. Fellow citizens, we are back. Let us greet you. It's our preamble. Madandala uli, monire, muli uli. Macho mabwanji, masula bwanji, tusindire uli, tuswelele uli. Madogera tani, mwaselewa. Greetings, bondia, sanibonani, dumelani. Madogerwa, mulichani, Muscat. Today, the 26th February 2023, is the day of the 7th Republic. Our topic of the day, introducing the third system, domestic and foreign policy in the Federal Republic of Malawi. Because it's going to change. We want to say Republic of Malawi anymore. We are going to be saying Federal Republic of Malawi. As we continue to give you the insights, visions, and bring you into our eyes as a new Malawi under federal system, we want you to learn our motto as well as know our pillars. Our motto is Movement Revolutionary Party, bringing the third system. Movement Revolutionary Party, bringing peace, bringing a country without corruption. Movement Revolutionary Party, a country of no regionalism, a country of no selective development. Movement Revolutionary Party, a country of self-sustaining, a country of self-sufficiency and food security. Movement Revolutionary Party, a country of self-confidence in economy and development. Those are our motto. That is our slogan. Now we have our pillars. There's no house that can be built without pillars. So Movement was built or founded on the 5 pillars. One of unity or union or solidarity. So we call it union. Why we say union? Because unity is a foundation stone of Malagonga's part. Now if we say unity, they will think we are stealing from them. So we have said union, meaning one people. That is pillar number 1. Pillar number 2, mindset change, meaning doing things differently in this country. Not doing what other people have been doing, but doing something different. 3, conformity. That means we have to do things together. 4, order. Living under the law. Doing things under the law. Governing the country under the law. That's pillar number 4. Now pillar number 5, patriotism. Ownership of the country.
These are our 5 pillars. So all in all, there are 5: union, mindset change, conformity, order, and patriotism. These are the founding stones from which Muva Chilungamo was founded. So many of you are worried over the delay on the process of registration of the party. Malawi must know that if the third system is not going to come into power in the government by 2024 or 2025, I want to tell you that by the year of 2030, no common man, no ordinary person is going to be able to open or establish a political party. Why am I saying this? The previous governments, MCP, UDF, GBP, People's Party, GBP, and Tonse Alliance government, they have propagated rules and laws that bar or restrict poor people from participating in active politics. You can argue, but I'm telling you facts here. The rules and laws that they have put together, that they have put in place, are barring or restricting us poor people from being participants in active politics in our country. Why do I say that? The political act that was invented in 2018, that registered over 42 political parties, was very apathetic and discriminatory. The law, even though it is good on the side, on another side, but it is discriminatory. You cannot register a political party without having 100 members with valid identity cards. You must get a letter of verification from the National Registration Board, NLB, authenticating that the holders of those 100 IDs are truly bona fide citizens of Malawi. From there, you must go to the district commissioner of each district with those 100 names, and the district commissioner must also check in his book records that these people that the NLB confirmed that they are citizens are truly residents of that district. You understand? From there, you must get that letter. Then you come back, you go and ask for a lawyer who knows the political act itself. You can't do it from your brain. You need to contact a legal expert to do it for you. And that is money. Thereafter, you must go to National Planning Commission. Present your ideas, present your manifesto, your constitution. National Planning Commission must go through that, peruse each and every step, and then confirm that no, it's okay. You can now go and register a party. Then you go with millions of kwachas there. Now let me tell you, our country has a tradition of corruption. There's nothing for nothing in Malawi. There's no something for nothing. If you want something, you must pay. Now let's think. A citizen to be robbed to give you an ID or signature, he will need something. NRB, for them to say we want to verify these 100 names, they will tell you that, they won't tell you they need money. They will tell you that, but it's 4 hours of this job, and we need a drink, and we need kapana, and we need, oh sorry, not kapana, we need chips, we need chips, we need japajiwaya, you understand? Meaning that they need something. And when you say, I only have 2,000, they say, no, it's not enough, because we are going to be 6. At least you must make it 24,000. From there, you go to DC office, you find that it's not there. And for the DC to be in the office, you must make sure that you produce 5,000. I'm not lying, I'm telling you what we have faced. Then DC will have to be there, and they are going to tell you that we don't have ink in our computer. There's no, what they call that again? No, what is that, toner? We don't have toner in the computer, so you must come another day. This person is coming from Blantyre, he's in Mulanje. He must come another day. When you say, no, there's 5,000 here, they say, all right, no, the toner remained a bit, and I think you already can print. That is what we are facing, poor people in Malawi. Therefore, from there, then you can register. So if there are some of you who don't know what is happening, what we are facing a logistical glitch
We are facing a logistical glitch that if we cannot work hard, and I want to confess here, Muvi Chilungamo is going to support us. Really, we have people that wants to do the right thing because they desperately need 7th Republic. Because we have done a wonderful work and we are now almost there. Now, this should be a lesson to other political parties that are coming to know the battle that you're going to face. And in the 7th Republic, we are going to change the rules of registration of a party. We are going to say that each and every province must produce 50 people. And if you have 200 people, I mean, if you have got 100 people in, maybe we got 4 provinces, at least 80 people in each and 20 in each and every province. That's fine. And this thing of NRB, district commissioner, that one is going to be quashed because it's delaying and making ordinary people not to be active participants in their social issues of their country. These regulations, in other words, are obstructive to poor citizens that have good ideas but having no financial muscle to support its logical needs. Muvi Chilungamo Revolutionary Party is, however, in its final phase to register a party under the new act to be listed as one of the new political parties to make it number 14. Soon you get that news. NSDP 1. When MLP, that's Muvi Chilungamo Revolutionary Party, comes into power, we will recommend an amendment to Political Act so that we do not bar brilliant ideas from appearing on the political space by easing some of the laws that restrict poor people from participating and getting involved in national politics. Much as we said that in the 7th Republic, national identities will not be expirable, meaning it will be easier for many Malawians to register. President Jagwe has just copied our agenda in his sauna recently out of shame, because if he was sincere, then he would have done this at his inauguration date, 20 May in June. I mean 2020 in June. But he copied from us after listening that movie is going to scratch all identities that expires. Malawian citizenship is not for expired. President Jagwe just copied. This tells you, Malawians, that Muvi Chilungamo is real and it has policies that are pro-people. NSDP 2. The Office of the President has issued a communique banning and criminalizing citizens from using national emblems, particularly the flag of Malawi. The whole country is guilty today, and I am accused number 1 because I have my national flag with me here. I bought from Kia. The other one I bought from Nairobi International Airport. So nobody, no one has a question to give me because I'm a citizen. And no government, no secretary to the president can stop me from having that right of being a citizen of Malawi. So usage of a flag is my right. As a citizen, I cannot go to seek permission from a Minister of Justice to fly my flag high in my house, in my car, or here where we are talking about the future of Malawi. I don't have the right to ask anyone, and nobody has got that permission for me. Ms. Collins Zamba must excuse herself if she wants to be relevant in the future Malawi. Some decisions that are awkward, like interdicting Martha Gizuma, who is doing the great job of killing the anaconda of corruption in this country, and the new settlement stopping citizens from using or displaying Malawi flag, need to be reasoned or rejected. Because citizens will not see President Jagwe to be on the wrong side of the law, but you, Mrs. Gizuma, you are the one who signed the letter, and everybody will hate you. And I'm the first person to hate you. In the 7th Republic, Malawi flag will be our national pride by allowing Kabaza users, taxis, buses, cars, street houses, homes, and villages to be decorated with our flag, because this is what makes us Malawians. NSDP 3. Archaic laws being promulgated and introduced by all previous governments will be removed and repealed in the 7th Republic. By this, we demand the party, Malawi Congress Party, to change its name
and its flag, because the name Malawi is a protected emblem. So I don't understand why Malawi Party uses a name which is restricted and uses a flag that they are now restricting others. You want to tell us Malawi Party is our God? No. You are just a political party like anyone else, like us. So you don't have a right to use a political a national flag. You don't have a right to use our name. Therefore, we demand here, right away, Malawi Party must change to be the Congress Party. Or Chairwa Pro Congress Party. We will agree. But you remove the name Malawi because you don't want us to use our flag. By this, we demand that your letter must be withdrawn. It doesn't carry any sense, doesn't make any logic, and it's nonsense. We are speaking as a party. In the two previous systems of one-party state and liberalistic democracy, we have observed selective justice being applied. In the third system of aristocracy, which will give birth to a federal republic of the seventh government, there will be blanket justice, where everyone, regardless of status, position, and rank, will be spared. Justice will be rain flowing on every Malawi. Every person living in our country will be flowed by justice. NSDP 4. 5 days ago, President Jaguar summoned the 5 strong heads of government that are law enforcers in Martha Jizuma, Chankakala, Titus Mvalo, Colin Zamba, Tabo Chakakanyenda to State House in order to lobby them to work together in the fight against corruption. But reports reaching our office is that on this meeting, the President was giving Martha Jizuma and Chankakala a 7-ministerial panel that would supervise these two offices, SCB and DVP, on who to prosecute, to probe, and they were also warned, or let me say she was, because that is Martha Jizuma, she was warned that she should never touch the foreign people. Ezen Huang Kaka, Kezin Sukwa, Robin Lowe, George Kainja, Richard Chimwandobanda, Gospel Kadzako, Newton Kambala, Colin Zamba, Chris Chaimabanda, and who else? I forgot the other one. There's another 2 guys of police here. I don't know their names. Kandawil or something. Those must not be touched by Martha Jizuma. If SCB wants to prosecute anyone, they must go to those 7 ministerial members to go and seek for directive or permission that we want to go and arrest the reason who and Kaka. Then those 7 ministers must say go ahead or not. But Chakwera told Martha Jizuma not to touch any minister in his government except Saulos Chilima, his vice president. In the 7th Republic, we will start prosecuting our own members who will be involved in corruption and bribery cases before we go to the past regimes of Tonse Alliance, DBP, UDF, or Malawi Party of one-party state. We are going to set the tone that in the 7th Republic there will be no sacred cows. You have my word. Therefore, movie executive who may be going into Indian shops, Mr. Miguwa there, be careful. Be careful and be warned. You will never be shielded, no one will shield you. Whoever goes around in Indian shops or in business people soliciting bribes, be warned, the country will witness you as the first culprit in the 7th Republic. Any donation must be recorded and publicized as stipulated in the Political Act, Section 27, Subsection 2 of the Political Act of our country. NSDP 5. On Friday, President of the Republic of Malawi, President Chakwera, presided over the graduation of 814 students who graduated with various qualifications and professions. The President said he went there because he knows that the 814 Malawians are different from the rest of us, because the 814 students were filled with hope as he is. He said Malawi is a poor nation because for 58 years it has been a consumer country. He said
Now time has come for the country to immigrate and be one of the producing nations, so that our economy must become the middle-income country. He therefore challenged the new graduates to rise to the occasion to be employees and employers. That was on Friday, President Jaguar. Ever since 2020 or 2020, when President Jaguar became a president, he has presided over graduation ceremonies of over all constituent colleges in our country, starting from Chancellor College Zomba to Mubas in Cholo, from Luana Lilongwe to Nzuni in Zuzu, and on Friday he was at Livingstonia College, or Zomba, I think, in Zuzu, isn't it? If we go to all that he witnessed receiving their educational medals, let us ask a question. How many have acquired employment, or how many are entrepreneurs by now, ever since 2020? The answer, truthfully, is that all of those graduates have joined the bandwagon and the list of others that are loitering in the streets of Malawi without jobs. Am I lying? I'm not. What type of hope can we make when the president go into the villages and hunt for retired officers to be secretary to the president and chief immigration officers? What type of hope are we going to make? Because the president, instead of hiring these new graduates, goes into the villages, stopping retired men and women, the dead woods, to say, let's go back, you must go and sign passports. Let's go back, you must be my secretary to the president. The very same president is telling new graduates that we want you to be hope of the country. This president has lost his mind. Because if you want to rejuvenate a nation, if you want to change a country from a consumer country into a producing country, you employ those that are graduating. You don't go back to the retired people, dead wood, and bring them back into the office. Can I tell you something? Do you know that a Malawi passport now is 500,000 kwacha? Because there are no passport books nowadays. Now, when someone wants to get a passport today, they will tell you that no, passports will be ready in 30 days because now we don't have books. But then you must pay 90,000 kwacha for express. Later on, you find an Indian is coming in with a bunch of envelope with 500 kwachas. You ask him, you say, no, I just came to get my passport. But we are told there are no books. That is an immigration that is led by a retired general that President Chagwele went to pick from his village, from his farm. Today, a passport that was struggled to get at 180,000 at 90,000 kwacha is sold at 500,000 kwacha. I've got the proof here. Somebody sent me a note that he was in Blantyre on Friday. He went with an emergency that he needed a document, he must go out urgently, it's a medical problem. He was told that there are no books. And somebody came and said, now if you need it so soon, you have 450,000. Now this person asked me, Bantu, where is this 450,000 going? Is it going to the government or is it going to the pocket of the officers? You know what, Mr. Chagwele, you are bringing this country into war. You are turning this nation into war because Malawians are now angry. We knew there was corruption under DPP, but not today. This is not corruption. This is insidious. This is rubbish, if you may know. Where in the world a passport is sold at 450,000? Where? In the 7th Republic. All the graduates are going to be attached in all ministries, in all departments, in all sectors, in all SOEs, and they are going to sit next to the principal secretary, who is now a dead wood, that you take over from him, because these people are going home to go and open graveyards. They are not going to be in the office. We need you that graduated at Mubas, at Chancellor College, at Livingstonia Synod, at Nzuni, at Luana. You are the ones that should be our new principal secretaries. And if you remember, in our past NSDPs, we said we are going to have a special program as we enter into the government.
a special program which is going to use all graduated children to be attached in each and every institution of government, and we are going to allow the private sector to do the same. It's a program of 18 months every year, whereby our graduates must provide for themselves and they must get some savings to start their entrepreneurs, because the Seventh Republic is a government of entrepreneurship. We don't believe in employment, we believe in creating employment. Therefore, we are going to promote entrepreneurship. But for that to happen, all graduates, they will have to be attached in each and every department, in each and every office, to gain experience and have some savings to start their entrepreneurs. That's a project of Seventh Republic. What President Chakwera forget is that these students were not graduating from the banks. They did not graduate with bank accounts or equipment and tools. They came out of those institutions with brains only and a paper. But now, if they don't get anything, what we call a starter pack, how are they going to be a hopeful nation? How are they going to help you build a hope in the country? That is rhetoric. I cannot tell my son that you just come out of school, so you must be productive, without giving him a starter pack. That is not a father. Therefore, President Chakwera is not a leader, because he's telling graduates, these are children. These are not bank managers. They don't even know anything. They just have the brains. Government was supposed to facilitate them with facilities, attach them in government departments, give them a source of funding that starts from here. Then we meet again after 1 year, tell me what you have done with the money. But just tell them, let's keep on hoping. Manna ended 4,000 years ago, or 2,000 years ago. No more manna today. We have to work in order to make a living. In the Seventh Republic, we will solicit funds and industries that will be reserved for such students. In one of our NSDP in the past, we said we will have a government program. I said about that where all 814 students and others will be temporarily hired for 18 months in all state institutions, kind of internship, so that they can accumulate the necessary experience, necessary capital to go and start their businesses as entrepreneurs, so that they can employ others. Many of them will be hired to replace most of the dead wood principal secretaries, directors, department of heads, and agency directors that have sat with two battles for corruption, not for service delivery. We want to renew in public service, and these are the students to do that with us. NSDP 6. National Assembly received a motion by a fourth member of Parliament, Jeremiah Jihana, over the introduction of federal system in Malawi. Minister of Justice Titus Mvalo, in his response, said none of the members of the House are having sleepless nights because of the bill about federalism in Malawi. He also said no Malawian is disturbed over the issue of a federal system. Minister Mvalo reminded us of 1993 history, when late Chakufo Jihana voiced about the introduction of multi-party democracy in Malawi. BBC Radio asked the most powerful cabinet minister in Kamuzubala's government, John Tembo, about the same question of democracy. John Tembo responded exactly the way Titus Mvalo responded. He said, and I quote, "We don't know any animal called Matipati in Malawi, and no Malawian expect to see that animal called Matipati." That was 1993. 92 or 93, yes, 92. You know what? It was the same year Matipati democracy was born. And today, Minister Mvalo says nobody is having sleepless nights because of federal government. But I want to tell you, Malawians, in 2024, we are going to have a new country, Federal Republic of Malawi, formed by the Seventh Republic, NSDP 7. Now that Parliament, which is a twin sister of the executive branch, has responded, this tells that President Chakwera and Catherine Gorani Hala, the two houses of power, have rejected and shunned federal system.
We call upon Tonsi government to now allow citizens to decide for themselves whether they want federal system or not. And we know, because this is a call for the referendum, we know a referendum is always sanctioned by international community. Federal government will never be sanctioned by international community. Because white people, Europeans, the capitalists, they want to be ruling one guy so that they can tune him, fine-tune him, and dictate on him. Therefore, IMF, European Union, the British will not even allow Malawi to have federal system. Because they want this one, their boy, the puppet, to be controlled. Now, if we want to bring federal government in Malawi, it won't happen through it won't happen through referendum. However, the only solution and option is for Malawians to rally behind political parties that are federal in their formation, that are federal in their mechanism, that are federal in their setup. And all of us should rally behind them. That's the only way this country will have a new name, Federal Republic of Malawi. NSDP 8. We in Movement Revolutionary Party have studied the unitary system in Malawi for 58 years. We found that this was initially not a bad system, but our founding fathers misused it, and it does not look any good anymore. The following reasons make sense. 1. Distribution of resources and development has been tribal and regionalistic. We are trying to give you the advantage of federal government. Unitary system is not bad, but our founding fathers, the leaders that have been there, are the ones that have made this system to look bad. Why? The distribution of resources and development has been tribal and regionalistic. You know what? Let us go to northern region today. A region that is very fertile in agriculture, fertile in minerals, fertile in development, because Lake Malawi is stretching there. But just go and look at Chiweta Road today. Chirumba there, Chitimba there. They are supposed to be 15, 20-story buildings there, skyscrapers. But because of this unitary system, from capital Lilongwe, the north is a dead nation today, dead province. Go to this region, a land that is covered by the water, where we could see skyscrapers rising from the water. It's just a dead Fort Johnston. Even if when whites were there still by now, that province could be the most richest one, more developed, because it was Fort Johnston. 2. Our leaders have taken advantage of the unitary system to promote corruption, where all resources and nation's cake is shared discriminately and under segregation. I want to say something here. The country is crying today for lack of fertilizer, but there are some families, there are some regions that receive all urea and NPK fertilizer. Other regions up to now. And those regions where their wives and concubines are coming from, they manage to receive NPK, but without urea. That is the problem for unitary system. 3. For 58 years, Malawi is now a tribal and regional in development and infrastructure. Case in point, let's look at the interchange connection of roads. Where is it? Why don't we have one in Branta? Why don't we have one in Nzomba? Why don't we have one in Nzuzu? Why don't we have one in Mangochi? Because unitary system is discriminatory and apathetic. NSDP 9. Or let me conclude. That is why federal system is important today. Because we want to move the mindset of segregation, mindset of discrimination, and mindset of apartheid, and mindset of regionalism and tribalism. So it's only federal system that will remove that. NSDP 9. In the 7th Republic, we will create a system of government where Malawians will not be given schools, given colleges, given roads or development.
designed or planned by central government. In the Seventh Republic, we are going to resource all the funds, bring all the money together, and call Malawians from 5 regions or 5 sectors and tell them that here is the money, take it and go and use it on your needs there. So it is up to the people there to think whether they start with school or they start with roads. They start with hospitals or they start with corruption. It's up to them. But we are not going to allow anybody to take that money and start corrupting there. So we are already coming with the death penalty for any corrupt cases. Meaning everyone and anyone will have to abide to the goals and principles of the Seventh Republic. Development, development, development. However, Muvajunga Revolutionary Party will give our vision of Malawi that we want in all corners of the country, but the choice will have to be of the people from those localities. We will give you the sketch, the map of Malawi in 25 years. But the end result will be you there in your regions, whether you follow us or not. But since it's going to be competitive, you'll be ashamed to use money for development in corruption. Because you'll be ashamed to see other regions developing. NSDP 10. We will draw a map of Malawi we wish to make for the next 25 years, but this will not be designed by members of Muva Chungamo, but Malawians yourselves. Besides, this will create competition among provinces. We want to see a new provincial capital in capital cities in the next 25 years, beginning 2024 to 2049 or 2025 to 2050, where North will be like Maputo, Central will have cities like Harare, South will have cities like Johannesburg, and East will have cities like Nairobi. By this, corruption will end, as Malawians will be in a hurry to work hard so that their regions can be developed more than the other. This is why a federal system is a must in the Seventh Republic, because we want to create a new cities apart from the existing Blantyre, Lilongwe, Zomba, and Mzuzu. NSDP 11. We told you that we have brought 2 policies here, domestic and foreign policy. Now we are on foreign policy. On foreign policy, the Seventh Republic will fly 2 flags because we are pan-African nationalists. We believe in Africa more than anything else. In our government buildings and infrastructure, African Union flag will fly alongside national flag. I will repeat that. In all government buildings, all national sectors will fly 2 flags. 1 African Union flag and 1 national flag. And whenever we are playing national anthem, we will be starting with continental anthem and then go to Malawi national anthem. Because we are pan-Africanists. If you look at the flag, we are pan-Africanists. You know what we are when you look at the flag. For the first time, Malawi will have no refugees. All Africans flocking to our land will be given status. Those from Mozambique, Zambia, Tanzania, and Zimbabwe will enter into Malawi without a passport but with only a national identity. ID. You enter into Malawi if you are Zimbabwean with your ID. You enter into Malawi if you are Mozambican with your ID. You enter into Malawi if you are Zambian with an ID. You enter into Malawi if you are Tanzanian with an ID. Those from other African countries, depending on their reasons and vetting, will be given 2 to 3 years visa to stay in Malawi, subject for renewal, depending on how their behavior and character will be. It is high time we left the colonial mentality and promote Pan-Africanism. By this, we will be able to seek for similar treatment on our people in other nations in Africa, particularly South Africa, our economic boom. If you want to ask something, do it first. If you want to show an example, read it. Therefore, in the Seventh Republic, all neighboring countries will enter into our country without
passport. They must just process a national identity. And on the border, entry spot, they will be given a visa of 5 years, 2 years, or 3 years, depending on the nation they come from. But Africans will never be refugees in Malawi. NSDB 12. On international platform, we will rejuvenate our resolve to be active member of African Union, active member of SADC, and will be active observing member of ECOWAS, active observing member of Maghreb, and active observing member of East African Community. We will support a two-state resolution of Israel and Palestine, and Malawi will for the first time open embassies in Israel and Palestine. Because we are Pan-Africanists. We want to remove the mentality of slavery, mentality of apartheid, mentality of colonialism. We will be able to join frontline states membership and non-aligned movements. We will resume diplomatic cooperation with SADC by making sure that we have diplomatic offices in all 16 member states of SADC. This is why we stood here against selling property of Malawi in South Africa. Because we want to have full-time embassies in all provinces of South Africa, because our people are there. We have High Commission in Pretoria, consular in Johannesburg, we need a consular in Cape Town, and we need a consulate in Durban and a consulate in East London. Because that's where our people are mainly based. And we will have to reopen embassy in Namibia. Therefore, 56 Bismarck Street is a property that we need back, and UDF must explain or give back the house or to return the money, because our office, our house in Namibia is needed back in the 7th Republic. And that will happen in Botswana, in Lesotho, in Eswatini, Madagascar, Mauritius, and all member states of SADC. And we are not going to miss African Union conferences. The president will be, it's a mandatory to make sure that we attend African Union summits. Mandatorily, we make sure that we meet at summits of SADC, because we want to be clear here. A country like Malawi cannot lie that we are going to make a voice at UN. This is why Professor Peter Mutharika could address chairs at UN General Assembly. This is why President Lazarus Chakwera addressed chairs at the UN General Assembly, because our country is not known on the global arena. Therefore, in the 7th Republic, we know who we are. We are small and young and known. The people that know us is South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Kenya, Nigeria, Ghana, Egypt, Morocco. Those are the countries that know us. So we would rather be more stronger members in these countries than being a member, a strong member or active member at the UN. In the 7th Republic, ambassador will be appointed to go and preside over UN General Assembly, not the president. Because there, we don't want to waste our time addressing chairs. We would rather go and address SADC, because we know Cyril Ramaphosa, Peter Masisi, Hage Geingob, Emerson Mnangagwa, Samuel Ruto, Samia Suluhu, Philippe Nyusi will listen, because we know who we are and what we are. Therefore, we might spend or excess our energy to people that know who we are, what we stand for, and who knows our problems. In the 7th Republic, we will go to Namibia and Botswana, tell them that, listen, you and us, let's go to European Union, let's go to Russia, let's go to USA, let's go to World Bank or IFC to borrow money, because you don't have water here. You have to refine this toilet water for you to consume. So we have water, lakes and lakes in Malawi. Let's go and get money. We put underground pipes of water. You take water from our country. Apart from that, Botswana and Namibia, you have only deserts over here. We have land that can produce food. Bring tractors and as much pullers as you can, as much dollars in Namibia as you can. We plow more maize. You take 70 or 60%. You will leave with us 40% or 30%. We'll go to South Africa, tell them that all our people are here.
Most of our people are here. You have a problem of what here? We can produce in Malawi and give it to you. You have a problem of electricity. We have uranium in Malawi. Come and get it and do nuclear power. Maybe you can give us power in Sadiq. That is a sovereign republic. We don't want to be a rhetoric government. We want to do business in government. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again here next week, Sunday. But next door, for Minds Change, let's meet on Tuesday. Some of you think we sit here because we have nothing to do. Some of you think that we are dandiheads. We are not dandiheads for our country. We are not dandiheads for Africa either. We are Pan-Africanists. We are citizens, active citizens, bona fide, and we'll do anything and everything we can to make sure that Africa, Malawi, prevails on the global map. That's Bantu Sanders Juma, representing Move Wachilungamo Revolutionary Party. Move Wachilungamo Woye! Move Wachilungamo Woye! Muvia, you must answer that bring a nation without corruption, bring a nation that is self-sustaining, bring a nation that has got a third system, bring a nation that feeds all. Thank you very much.